Now, dear students, if you go to page 26 and page 27, there are two articles. The first one قصتين. القصة الأولى about Pablo Picasso, the painter and رسام Pablo Picasso الإسباني, and the second article talks about Ernest Hemingway. Ernest Hemingway الكاتب الأمريكي المشهور. خلينا نقرأ the first article about Pablo Picasso, the painter, his early life. On 25th October 1881, a baby boy was born in Malaga, Spain. It was difficult birth, and to help him breathe, cigar smoke was blown into his nose. وانولد في مدينة مالاغا، وكانت ولادة عسيرة، وحتى يساعدوه على التنفس جابوا له دخان مال السيجار، هذا اللي احنا نسميه الشروط، السيجارة الكبيرة هاي الكوبية الصنع، أكثر شيء تصنع في كوبا. was blown، نفخوها وين في خشمة حتى يتنفس. This baby grew up to be one of the 20th century's greatest painters, Pablo Picasso. وهذا الطفل كبر وصار من واحد من أعظم الرسامين في القرن العشرين، Pablo Picasso. Picasso showed his genius، بين عبقريته from a very young age، منذ الصغر يعني عمره صغير. His first word was lapis، Spanish for pencil. أول كلمة عنده يعني أول كلمة إله اللي هي كلمة lapis، اللي هي تعني باللغة الإسبانية قلم رصاص. and he could draw before he could talk، وكان يرسم، يقدر يرسم قبل لا يتكلم يعني منذ الصغر. He was the only son in the family, so he was thoroughly spoiled. يقول بما أنه كان هو الطفل الوحيد في العائلة، أو الولد الوحيد في العائلة، الولد الوحيد في العائلة، فكان جدا مدلل، thoroughly spoiled. He hated school، فكره المدرسة and often refused to go، وكان يرفض غالبا الذهاب للمدرسة unless ما لم he was allowed to take one of his father's pet pigeons with him. يقول كان يرفض الذهاب للمدرسة ما لم يأخذ أحد حمامات أبوية. pigeons حمامات. pet يعني هاي الحيوان الأليف، يعني الحمامات الأليفة مالات والده. يأخذ المدرسة يلا أروح أداوم. Apart from pigeons، يقول بعيدا عن الحمام، his great love was art، حبه العظيم كان الفن. when in 1891 his father got a job as an art teacher، أبوه حصل في سنة 1991 حصل عمل كمدرس يعني فني أو مدرس art teacher. Pablo went with him to work and watched him paint، ذهب يشتغل وياه ويشاهد أبوه شلون يرسم. sometimes he was allowed to help، يعني بعض الأحيان خلوه يساعد الأبو. one evening his father was painting a picture of their pigeons، يقول في يوم من الأماسي كان أبوه يرسم صورة إلى الحمامات مالاته when he had to leave the room، وكان يعني يجب أنه يغادر الغرفة. when he returned، عندما رجع Pablo had completed the picture، يقول إجا بابلو الابن هو كمل اللوحة. it was so beautiful and lifelike that he gave his son his palette. نقول مو إجا ابن بابلو كمل اللوحة، it was so beautiful كان جدا حلوة and lifelike يعني مملوءة بالحياة. that he gave his son، وأعطى ابن الباليت، قالت يعني هاي اللي عبارة عن القطعة الخشبية الدائرية اللي بيها الألوان اللي يرسمها الفنان، هاي الباليت and brushes والفرشة and never painted again. الأبو ما بعد بطل يرسم بعد. Pablo was just 13، وفي المستلم هاي مهمة في الرسم الابن اللي صار كان عمره بذاك الوقت لحد هاي اللحظة 13 سنة. His life as an artist، هسه نجي حياته كفنان. His genius as an artist was soon recognized by many people، يقول عبقريته بالفن تم تعرف عليه من خلال باقي الناس. but others were shocked by his strange and powerful paintings، وناس آخرين انصعقوا من لوحاته
ذات القوة يعني بيها في المعنى معين قوي. He is probably best known for his cubist pictures. كان من المعروفين في المدرسة التكعيبية. كيوبست تكعيبية، الصور المدرسة التكعيبية. تلاحظ يعني صورة معظمها عبارة عن أشكال هندسية. His portraits لوحاته of people مال الناس were often made up of triangles. مين كان يصنع لوحاته تخص يعني لوحات بها أشكال الناس من المثلثات and squares مربعات with their features وبعض المزايا in the wrong places في أماكن الخطأ. One of his most famous portraits was of the American writer. واحدة من لوحاته المشهورة was of the American كان عن الكاتب الأمريكي المشهور Gertrude Stein. Gertrude Stein who he met اللي التقى به after he had moved to Paris بعد ما انتقل العيش في فرنسا. من هو بيكاسو انتقل العيش في فرنسا في باريس 1904. His work عمله يعني عمل بابلو changed ideas about art around the world and to millions of people. يقول يعني الأفكار مالته وعمله غير أفكار الملايين من الناس. والفن الحديث means the work of Picasso يعني أيضا غير أفكار العديد من الناس. Grancia below هذا Grancia below which is he painted وصورة جوة راح نراك إياها هي اسمها Grancia Garnisa العفو which he painted in 1937 رسمها ب 1937 records تسجل هاي اللوحة the bombing قصف of that small Basque town. اكو في اقليم الباسك هسه حاليا في يسموه في اسبانيا اكو مدينة في اقليم الباسك تم تفجيرها يعني قصفها during the Spanish Civil War في الحرب الإسبانية الأهلية and is undoubtedly بدون شك one of the masterpieces of modern painting. واحدة من التحف الفنية في الرسم الحديث. هاي هي اسمها غارنيسا. هاي هي الغارنيسا. شوف هاي هي عبارة عن جسد الحرب الأهلية الإسبانية. His final years. Picasso married twice. تزوج مرتين and also had many mistresses. هاي محذوفة حذفها موجودة هاي الكلمة. يعني نقول Pablo أو Picasso married twice. He had 4 children. The last Paloma was born in 1949. Paloma يقصد به هنا يعني شو نقول آخر العنقود. The last Paloma was born ومو عنده 4 أولاد. آخر واحد انولد in 1949 when he was 68 years old. يعني آخر ولد هو أنجب يعني من أولاده بال 1949 كان عمره هو 68 سنة بيكاسو. At the age of 90 صار 90 he was honored تم تكريمه by an exhibition معرض in the Louvre في لوفر في فرنسا. طبعا لوفر متحف اللوفر مشهور جدا في باريس. He was the first living artist to be shown there. وكان كان the first living artist أول فنان حي to be shown there يعني تم مشاهدته هناك. Picasso created over 6,000 paintings. رسم حوالي 6000 أكثر من 6000 لوحة. paintings, drawings and sculptures وحتى أيضا نحت. Today Picasso يعني أحد هنا يقول في يومنا هذا أحد لوحات بيكاسو أو أحد أعمال بيكاسو costs تكلف قد millions of pounds. طبعا pounds هو الجنيه الاسترليني يعني أكثر من $1. Once when the French Minister of Culture يقول عندما الوزير الفرنسي للتراث وزير التراث الفرنسي أو الثقافة هنا الثقافة والثقافة culture was وزير الثقافة الفرنسي was visiting Picasso كان يزور بيكاسو. The artist accidentally spilled يقول الرسام بيكاسو accidentally spilled سكبه يعني وقع some paint
القليل من الصبغ يعني من هذا الألوان on the minister's trousers، وقع على أو سكب على بنطلون الوزير. Picasso apologized and wanted to pay for them to be clean. اعتذر من عند بيكاسو وراد يعطي فلوس حتى يتم تنظيف البنطلون مالته. But the minister said none please Monsieur Picasso, just sign my trousers. قال له لا سيد بيكاسو، فقط أريدك توقع على البنطلون مالتي، يعني تقديرا لشخصه ولأعماله. Picasso died of heart failure، مات بعجز في القلب during an attack of influenza in 1972. صارت اكو هجمة انفلونزا 1973 وعلى ضوء مات في heart failure أو يعني فشل قلبي. The second articles about Ernest Hemingway the writer، نقراها سوية أيضا، هاي الكاتب الأمريكي Hemingway and War، أو قبلها هاي المقطع الثاني عفوا. His early life. Ernest Hemingway was one of the great American writers of the 20th century. أيضا كان من أعظم كتاب القرن العشرين. He was born on 21st July 1899 in Oak Park, Illinois. هاي ولاية Illinois. The second of 6 children. كان الترتيب الثاني من 6 أولاد أخوان إله. His family was strict. كانت عائلته جدا صارمة، strict and very religious ومتدينة. His father taught his children a love of nature and the outdoor life. علمهم الحب الطبيعة والعيش في خارج المنزل بعيد عن المنزل. Ernest caught his first fish at the age of 3. يقول صاد أو مسك أول سمكة إلى عندما كان عمره 3 سنوات. And he was given a shotgun، وانطوه هذا مسدس for his 12th birthday. في عمره أو عيد ميلاده 12 انطوه هاي الهدية اللي هي عبارة عن مسدس. His mother taught him a love of music and art. أمه علمته حب الموسيقى والفن. At school he was good at English and wrote for the school newspaper. هي يعني ناسب يدعي عن إنجازاته وحياته، كان زين باللغة الإنجليزية يعني كمادة الإنجليزي أو في الأدب الإنجليزي، وكتب لجريدة. تخرج. he graduated in 1917 but he didn't go to college. تخرج من الإعدادية بس ما ذهب يعني الثانوي، بس ما ذهب إلى الكلية. he went to Kansas City and worked as a journalist for the Star newspaper. ذهب يشتغل صحفي في جريدة النجمة. he learned a lot، تعلم كثير. but left after only 6 months to go to war. لكن عاف العمل كصحفي بعد 6 أشهر فقط لذهابه إلى الحرب. So let's go to the next part of Hemingway. Hemingway and war. هسه نجي إلى ويا الحرب مالته والحرب اللي صارت. Hemingway was fascinated by war. كان منجذب إلى الحرب. He had wanted to become a soldier. راد يكون يعني جندي but couldn't، ما قدر. ليش؟ because he had poor eyesight. كان عنده نظر سيء. Instead بدلا من ذلك in the First World War الحرب العالمية الأولى he became an ambulance driver، صار سائق إسعاف. and was sent to Italy. ذهب إلى إيطاليا where he was wounded، جرح في إيطاليا in 1918. After the war he went to live in Paris. بعد الحرب ذهب إلى العيش في باريس where he was encouraged in his work. تم تشجيعه في عمله by the American writer Gertrude Stein. شجعه أو شجع الكاتب الأمريكي Gertrude Stein. In the 1930s بالثلاثينات he became a war correspondent. أصبح مراسل حرب. وين in the Spanish Civil War، في الحرب الإسبانية الأهلية أو الأهلية الإسبانية. بعد أصبح مراسل وين on World War II، الحرب العالمية الثانية، مراسل الحرب العالمية الثانية. Many of his books were about war. العديد من كتبه عن الحرب. His most successful book for يعني أكثر كتاب ناجح له اسمه For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls يعني إلى الذين دق الجرس إليهم. For Whom the Bell Tolls، الذين دق الجرس
إليهم أو لهم. tolls يعني ring دقة الجرس. was written هذا الكتاب تم تأليفه in 1940 and is about the Spanish Civil War. another novel قصة أخرى له A Farewell to Arms. Farewell يعني وداعا to arms إلى الأسلحة أو التسليح is about the futility of war. وهذا الكتاب اللي هو Farewell to Arms وداعا للتسليح أو للسلاح كان قلنا is about the futility of war معناها عن عدم جدوى الحرب. futility عدم جدوى وعدم الفائدة. his personal life هسه نجي عن حياته الشخصية. Hemingway's success in writing was not mirrored by similar success in his personal life. يقول حياته أو نجاحه في الكتابة منعكست أيضا by similar success بنجاحات مشابهة في حياته الشخصية. he married 4 times. كم مرة تزوج 4 مرات. his first wife divorced him. زوجته الأولى هي طلقته in 1927. he immediately married again. يقول مباشرة تزوج مرة ثانية and moved to Key West Florida وانتقل للعيش في فلوريدا where he enjoyed hunting تمتع في الصيد fishing وصيد الأسماك hunting صيد الحيوانات وfishing صيد الأسماك and drinking but he also suffered ولكن أيضا كان يعاني from depression من الكآبة كان يعاني. this wasn't help هذا ما كان يساعده. when in 1928 his father committed suicide في عام 1928 عندما أبوه ارتكب شنو هو انتحار أو سوى انتحر. Hemingway's health was not good. أصبحت صحته Hemingway غير جيدة and he had many accidents. صارت عدة حوادث صادفته. many accidents حوادث صارت فيه. 2 more marriages failed. زيجتين أيضا وراهم فشلا and he began to drink heavily. وبدأ يشرب بصورة ثقيلة. in 1954 he survived. 1954 نجا he survived 2 plane crashes. صدمة طيارتين هو نجا. in October of the same year تشرين الأول نفس السنة he was awarded the Nobel Prize for Literature طبعا جائزة نوبل للآداب. but he was too ill to receive it in person. كان جدا مريض حتى يستلمه شخصيا ما قدر يستلمه شخصيا الجائزة. his final years were taken up with health problems and alcohol. يعني كان مدمن كحول ومشاكل صحية. he began to lose his memory بدأ يفقد ذاكرته and he couldn't write anymore. بعد ما قدر يكتب مؤلفات أخرى. on Sunday 2nd July 1961 Hemingway killed himself. قتل نفسه. أيضا شنو ارتكب suicide مثل أبوه انتحر مثل أبوه with a shotgun بالمسدس just as his father had done for him بالضبط مثل ما سوى أبوه سابقا.